जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविगिताचार्य हस्तोसर सरस श्री शीला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविगिताचार्य हस्तोसर सरस श्री शीला भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज की जय. अनंत कोटि वैष्णवंद की जय. नामा श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोदावन की जय. वृंदावन धाम की जय. नवदीप धाम की जय. जगन्नाथपुरी धाम की जय. गंगा माई यमुना माई की जय. भक्ति देवी तुलसी देवी की जय. समवेत भक्तविंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Prabhupada की जय. जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6, Text number 29. Kalpante idam adaya sayane ambashi udanvataha sisa ishor anupranam vivishe antaraham vibho. Kalpanta idam adaya shayane ambashi udanvataha sisa ishor anupranam vivishe antaraham vibho. Kalpanta idam adaya sayane ambashi udanvataha sisa ishor anupranam vivishe antaraham vibho.
Word to word meaning kalpa ante, at the end of Brahma's day. Idam, this, adaya, taking together. Sayane, having gone to lie down. Ambasi, in the casual water. Udanvataha, devastation. Sisa Isho, lying of the personality of Godhead Narayana. Anupranam, breathing. Vivise, entered into. Antaha, within. Aham, high. Vibho, of Lord Brahma. Translation. At the end of the millennium, when the personality of Godhead, Lord Narayana, lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all creative elements, and I also entered through his breathing. Purport. Narada is known as the son of Brahma, as Lord Krishna is known as the son of Vasudeva. The personality of Godhead and his liberated devotees like Narada appear in the material world by the same process. As it is said in the Bhagavad Gita, the birth and activities of the Lord are all transcendental. Therefore, according to authorized opinion, the birth of Narada as the son of Brahma is also a transcendental pastime. His appearance and disappearance are practically on the same level as that of the Lord. The Lord and his devotees are therefore simultaneously one and different as spiritual entities. They belong to the same category of transcendence. Om Tat Sat. Hare Krishna. We are in the chapter, the conversation between Narada and Vyasadeva. Previous chapters we heard how Narada Muni attained the perfection in his previous life. That was explained. முந்தைய அத்தியாயங்களில் நாரத முனிவர் எப்படி பக்குவ நிலை அடைந்தார் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டது. இப்பொழுது வியாசதேவருக்கும் நாரத முனிவருக்கும் உண்டான உரையாடலை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. Narada Muni is a great devotee and he is very dear to Lord Krishna, and through the mercy of Lord Krishna he is able to recollect all his previous birth, what he did. நாரத முனிவர் மிக சிறந்த பக்தர். அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர் ஆவார். பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணை காரணமாக முந்தைய பிறவிகளில் அவர் என்ன செய்தார் என்பதை பற்றி அவரால் நினைவுபடுத்தி பார்க்க முடிந்தது. Through the mercy of devotees who visited Narada's house, he got the intention they given, he followed that, and he got the bhava in that lifetime. நாரத முனிவர் வீட்டிற்கு வந்த பக்தர்கள் இவருக்கு கருணை கொடுத்தார்கள். இந்த கருணை காரணமாக நாரத முனிவர் அந்த பிறவியிலேயே பாவநிலை அடைந்தார். So while he attained the bhava stage, he has received the transcendental potency of Lord. That means the Samvit and Niladini Shaktis are implanted into him. பாவநிலை அடைந்த உடனேயே அவருக்கு பகவானின் சக்திகளாகிய சம்வித் மற்றும் ஹிலாதினி சக்திகள் அவருக்குள் வந்தது. The general people who are coming to devotional service, it is very very rare. In the devotional service also, the devotees who reach up to the level of bhava is very very rare. பொதுமக்கள் பக்தி சேவைக்கு வருவது என்பதே மிக மிக அரிதானது. அவ்விதமாக பக்தி சேவைக்கு வரும் பக்தர்கள் அந்த பாவநிலையை அடைவது என்பது அதை காட்டிலும் மிக மிக அரிதானது. Those devotees who attend that stage, Lord personally taking care of them. அந்த நிலையை அடைந்த பக்தர்களை பகவானே பராமரிக்கிறார், பாதுகாக்கிறார். In the case of Jadabharata, he also remember his previous life, what he did, same as like Narada Muni. நாரத முனிவரை போலவே ஜடபரதரும் தன்னுடைய முந்தைய பிறவியில் என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி அவரால் நினைவுபடுத்தி பார்க்க முடிந்தது. We know very well, bhava stage is almost a completion stage of the perfection. Still, they has to move on to prema level.
நமக்கு தெரியும் பாவநிலை என்பது பக்குவ நிலையின் கிட்டத்தட்ட முழுமையடையும் நிலையாகும். இருப்பினும் ஒரு ஜீவாத்மா பிரேம நிலையை நோக்கி முன்னேற வேண்டும். After attained prema only, one can enter into spiritual world and associate with Lord with their particular swarupa. பிரேமநிலை அடைந்த பிறகுதான் ஒருவரால் ஆன்மீக உலகத்திற்குள் நுழைந்து பகவானோடு ஒரு குறிப்பிட்ட சொரூபத்தில் சங்கம் கொள்ள முடியும். Here it is mentioned the end of the millennium, at the end of the day of Brahma, what is going to happen? That is explained in this sloka and next sloka. யுகத்தின் இறுதி பகுதி, அதாவது பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளின் இறுதி பகுதியில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்திலும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் விளக்கப்படுகிறது. We know the life duration of the Kali Yuga is 4,32,000. நமக்கு தெரியும் கலியுகத்தின் கால அளவு 4,32,000 ஆண்டுகள். Double of Kali Yuga is Dwapara Yuga. Life duration. அதேபோல் இரண்டு மடங்கு கால அளவை கொண்டதுதான் துவாபர யுகமாகும். 3 times that is Treta Yuga. கலியுகத்தை போன்று 3 மடங்கு கால அளவை திரேதா யுகம் கொண்டுள்ளது. 4 times that is Satya Yuga. 4 மடங்கு கால அளவை சத்தியயுகம் கொண்டுள்ளது. This is one yuga cycle. இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்தால் அது ஒரு யுக சுழற்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So the one day of Brahma is called as Kalpa. In one day of this yuga cycle, 4 yugas na, this 1000 time if it repeats, that is the one day of Brahma. பிரம்மதேவரின் ஒரு தினம் கல்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்த யுக சுழற்சி 1000 முறை நடந்தால் அதுதான் பிரம்மதேவரின் ஒரு தினத்தின் கால அளவாகும். If you calculate, if you consider the Brahma life as also one day is 24 hours, for our material calculation, for our 1 hour, 41 yuga cycle, it is completed. நம்முடைய பௌதிக கணக்கின்படி பார்த்தோம் என்றால் பிரம்மதேவரின் ஆயுளையும் நம்முடைய பௌதிக ஆயுளையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் என்றால் பிரம்மதேவரின் ஆயுளில் 1 மணி நேரத்தில் 41 யுக சுழற்சிகள் நிறைவடைகிறது. 1 minute 70% the yuga cycle is completed. That means the Satya Yuga, Treta Yuga and Dwapara Yuga almost complete, and the half of the Dwapara Yuga, that is the 1 minute time. பிரம்மதேவரின் 1 நிமிடம் என்ற கால அளவு நம்முடைய பௌதிக லோக கணக்குப்படி 3 யுகங்கள் முடிந்து கடைசியாக துவாபர யுகத்தின் பாதி அந்த கால அளவு முடியும் வரை இருக்கும் காலம்தான் பிரம்மதேவரின் 1 நிமிடம் ஆகும். So within 1 minute 3 yugas passes Brahma's lifetime. பிரம்மதேவரின் 1 நிமிடத்தில் 3 யுகங்கள் நம்முடைய பௌதிக லோகத்தில் முடிவடைகிறது. So this is the full day of Brahma, 1000 yuga cycle is rotating. இது போன்ற பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் 1000 யுக சுழற்சிகள் சுழன்று நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. At the end of the day, during night time of Brahma is not staying there. He is along with what he created, he goes into the Garbhodakshaya Vishnu body. இரவு பொழுதில் பிரம்மதேவர் அந்த இடத்தில் தங்குவதில்லை. அவர் படைக்கும் செயலை செய்யும் பொழுதுதான் அங்கே தங்குகிறார். இரவு பொழுதில் அவர் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவின் உடலுக்குள் ஐக்கியமாகி விடுவார். So the Brahmaloka and creation is not like a working area for Brahmaji. பிரம்மலோகம் மற்றும் படைப்பு நடக்கும் இடம் இவை அனைத்தும் பிரம்மதேவர் வேலை செய்யும் இடமாகும். Generally we goes to work, after work finish we comes to home and we'll sleep in home. பொதுவாக நாம் வேலைக்கு செல்வோம், வேலை முடிந்ததும் வீட்டிற்கு வந்து வீட்டில் உறங்குவோம். Similarly Brahmaji also doing, after completion of all his day works, he'll go and take rest in the Garbhodakshaya Vishnu. அதே போலத்தான் பிரம்மதேவரும் செய்கிறார். தன்னுடைய பகல் பொழுதில் தன்னுடைய வேலைகளை முடித்துவிட்டு இரவு பொழுதில் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவை அடைந்து அங்கே உறங்குகிறார். Actually he is not going alone, he is going along with what he created, all the paraphernalia, he goes inside the Garbhodakshaya Vishnu. உண்மையில் அவர் தனிமையில் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவின் உடலில் ஐக்கியமாகவில்லை. தான் என்னென்னவற்றை படைத்தாரோ அந்த அனைத்து படைப்புகளையும் தன்னோடு சேர்த்து அழைத்துக் கொண்டு மொத்தமாக கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவின் உடலுக்குள் ஐக்கியமாகி விடுகிறார். Not only he, all the living beings who are participated the
their fruitive works and whatever works, they also going inside the Garbhodaksha Vishnu. பிரம்மதேவர் மட்டுமில்லை, அவரால் படைக்கப்பட்ட அனைத்து உயிர்வாளிகள் தங்களின் கர்ம வினைகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து உயிர்வாளிகளும் பிரம்மதேவரோடு சேர்த்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவின் உடலுக்குள் ஐக்கியமாகி விடுகிறது பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுதில். Next 1000 yuga cycle time, that means one full night of Brahma, they all be in the yoga nitra inside the body of Garbhodaksha Vishnu. அடுத்த ஒரு இரவு பொழுது, பிரம்மதேவரின் ஒரு இரவு பொழுது முழுவதும், அதாவது பௌதீக லோகத்தின் கணக்குப்படி 1000 யுக சுழற்சிகள் அத்தனை உயிர்வாளிகளும் விஷ்ணுவின் உடலில் யோக நிதிரையில் ஐக்கியமாகியே இருக்கும். Lord Garbhodaksha Vishnu and Shiradaksha Vishnu, Karandaksha Vishnu, Lord Krishna, Rama, all the avatar forms of Lord, they are not material, they are fully spiritual. கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு, காரணோதகசாயி விஷ்ணு, பகவான் கிருஷ்ணர் போன்ற அனைத்து அவதாரங்களும் ஆன்மீகமயமானது, பௌதிகமானது அல்ல. From the body of Garbhodaksha Vishnu, he can assimilate the material things also, he can assimilate the spiritual things also. கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவின் உடலிலிருந்து அவர் பௌதிக விஷயங்களையும் வெளிப்படுத்தலாம், ஆன்மீக விஷயங்களையும் வெளிப்படுத்தலாம். So the material things, whatever Brahmaji created, all goes inside the Garbhodaksha Vishnu means, that does not mean he is contaminated with that. பிரம்மதேவர் உருவாக்கிய அனைத்து பௌதிக விஷயங்களும் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு உடலில் ஐக்கியமாகிறது என்பதை உடனடியாக நாம் அவர் களங்கமடைந்து விட்டார், பகவான் விஷ்ணு இதனால் களங்கமடைந்து விட்டார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. This material world also lords one of the energies only, external energy. இந்த பௌதிக உலகமும் பகவானின் ஒரு சக்தி தான், பகவானின் வெளிப்புற சக்தியே ஆகும். In this material world, spiritual things can enter, but in spiritual world, material things cannot enter. That is the difference. இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஆன்மீக விஷயங்கள் நுழையலாம், ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் பௌதிக விஷயங்கள் நுழைய முடியாது. இதுதான் இதற்கிடையில் இருக்கும் வித்தியாசமாகும். The Lord's internal potency is considered like as Samit Shakti, Iladini Shakti. They can come to material world and they can give bliss to devotees and they can do pastimes. But the material energy, they cannot go to spiritual world. பகவானின் ஆன்மீகமான சக்திகள், சம்பித் சக்திகள், ஆதி சக்திகள் மற்றும் பகவானின் அந்தரங்க சகாக்கள் அனைவரும் பௌதிக உலகத்திற்கு வந்து லீலை புரியலாம், இங்கிருக்கும் நபர்களை ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்லலாம். ஆனால் இங்கிருக்கும் நபர்களால் சுதந்திரமாக ஆன்மீக உலகத்திற்குள் நுழைய முடியாது. So after the end of the Brahma's night, Lord Brahma again comes from the navel of Lord Garbhodaksha Vishnu and he again begins to create the creation. பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுது முடிந்து அடுத்த பகல் தொடங்கும் பொழுது கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவிடமிருந்து அவர் வெளியில் வந்து மீண்டும் தன்னுடைய படைப்பு தொழிலை தொடர்கிறார். So the living entities who are living in this material universe and the living entities who are living in the spiritual world, what is the difference between both of them? இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தில் வாழ்கின்ற உயிர்வாளிகளுக்கும் ஆன்மீக உலகத்தில் வாழ்கின்ற உயிர்வாளிகளுக்கும் இடையில் இருக்கும் வேறுபாடு என்ன? In spiritual world, they knows very well they are not the enjoyer. Lord is only the enjoyer. We are enjoyed by the Lord. உயிர்வாளிகள் தாங்கள் அனுபவிக்கும் நபர்கள் இல்லை, பகவான் தான் அனுபவிக்கும் நபர், பகவான் அனுபவிப்பதற்காகவே தாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் என்று ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் உயிர்வாளிகளுக்கு நன்றாக தெரியும். In the material world, the living entities, because they are very tiny in nature, they are affected by ignorance, they forget their true identity, they think they are the enjoyer. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் உயிர்வாளிகள் தங்கள் அறியாமை காரணமாக தாங்கள் தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். We saw the Lord Brahma enters into Garbhodaksha Vishnu along with all paraphernalia what he created, that all material. That means there is no living force in that. நாம் பார்த்தோம், பிரம்மதேவர் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவின் உடலில் தான் உருவாக்கிய அல்லது படைத்த அனைத்தையும் கொண்டு ஒன்றாக ஐக்கியமாகிறார் என்று. அப்படி இருக்கையில் அவர் படைத்த அனைத்தும் பௌதிகமான விஷயங்கள் தான், ஆன்மீகமான விஷயங்களை எதுவும் அவர் படைக்கவில்லை. So along with that, the living entities also who are entered into the Garbhodaksha Vishnu,
They are not created ones. They are eternally separated from Lord. அதே சமயத்தில் இவரோடு சேர்த்து உயிர்வாளிகளும் கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவின் உடலில் ஐக்கியமானார்கள். இவர்கள் படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகள் இல்லை, இவர்கள் எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருக்கும் உயிர்வாளிகள். So if we create something, we can control that. If we are not created something, it is there, we cannot control that. நாம் எதையாவது உருவாக்கினால் அதை நாம் கட்டுப்படுத்தலாம். நாம் ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கவில்லை என்றால் நம்மால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. Living entities are atmas, we are the part and parcel of Lord Krishna, because we are the part and parcel. What Lord have full independence, we are also got that independence to very minute level. உயிர்வாளிகள் பகவான் கிருஷ்ணரின் அங்கத்துகள் ஆவோம். பகவான் கிருஷ்ணர் பூர்ண சுதந்திரத்தை கொண்டிருக்கிறார். அவரின் அங்கத்துகள்கள் ஆகிய ஜீவாத்மாக்களாகிய நாமும் ஒரு வெகு குறைந்த அளவிற்கு சுதந்திரத்தை கொண்டிருக்கிறோம். So by using that free will, we have to choose what is best for me, what is not best for me. அந்த சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி நாம் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். எது நமக்கு சிறந்தது, எது நமக்கு சிறந்தது இல்லை என்பதை நாம் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். Lord is not interfering with anyone's free will. Let whatever they likes, they let them do. பகவான் யாருடைய சுதந்திரத்திலும் தலையிடுவதில்லை. அவர்களுக்கு பிடித்தவற்றை அவர்கள் செய்யட்டும் என்று விட்டு விடுகிறார். But he arranged the things which they can elevate from one step to second step to three step, like this. Lord arranges the arrangements. ஆனால் அந்த உயிர்வாளிகள் படிப்படியாக முன்னேறும் வகையில் பகவான் பல ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். Lord knows the living entities who are striving for material happiness in this material worlds, if they get also, they cannot satisfied. Lord knows very well all this. பௌதிக உலகத்தில் பௌதிகமான மகிழ்ச்சியை அடைய வேண்டும் என்று போராடிக் கொண்டிருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்த பௌதிக மகிழ்ச்சி அல்லது பௌதிகமான இலக்கு கிடைத்தாலும் அந்த இலக்கை அவர்கள் அடைந்தாலும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை பற்றி பகவானுக்கு நன்றாக தெரியும். Also he knows one more thing. If he himself comes and preach this philosophy also, the living entities cannot accept that one. That also he knows. பகவானே நேரடியாக வந்து இந்த தத்துவத்தை பற்றி இங்கிருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு பாடம் புகட்டினாலும் அதை அந்த ஜீவாத்மாக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது, புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதை பற்றி பகவானுக்கு நன்றாக தெரியும். Why? Because they are controlled by the material body and material senses. They are perceiving everything through the material. In that sense, what the material body says, that only they can follow. இதற்கான காரணம் அவர்கள் பௌதிக உடல் மற்றும் பௌதிக புலன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். பௌதிக உடல் எவ்விதத்தில் செயல்படுகிறதோ அதற்கு பின்னால் தான் இங்கிருக்கும் உயிர்வாளிகள் செல்கிறார்கள். They convinced fully, I'll get the happiness and bliss only through the material senses. Apart from this, I don't think something else there. They don't have any knowledge about that. பௌதிக புலன்கள் மூலமாகத்தான் நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும், அதை தவிர அதை விட உயர்ந்த மகிழ்ச்சி எதுவுமே இல்லை என்ற விஷயத்தை அவர்கள் முழுமையாக நம்புகிறார்கள். In the devotees who are coming to the beginning stage of practicing devotees, they know all this philosophy, still they are struggling to control the senses. That means we can understand how the senses are very strong. புலன்கள் எப்படி சக்தி வாய்ந்தது, எவ்வளவு அதிகமான சக்தி வாய்ந்தது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு உதாரணம், பக்தி மார்க்கத்திற்கு வரும் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு இந்த அடிப்படை உண்மைகள் அனைத்தும் தெரிந்திருந்தும் அவர்கள் புலன்களோடு தினசரி போராட வேண்டியிருக்கும், அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்த போராட வேண்டி இருக்கிறது. எனவே இதன் மூலமாக புலன்கள் எத்தனை சக்தி வாய்ந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So we are in this material body, we are practicing the devotional service. We know very well Lord is the enjoyer, we are enjoyed. Still we cannot apply practically all time this philosophy in our life. பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக உடலோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நமக்கு நன்றாக தெரியும் பகவான் தான் அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர், நாம் அவர் அனுபவிப்பதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம், நாம் அனுபவிக்க வேண்டியவர்கள் இல்லை என்று. இருப்பினும் தினசரி வாழ்க்கையில் இந்த பௌதிக உடலோடு நாம் பல போராட்டங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Let me give one example. Our mind is like one small pet dog. ஒரு உதாரணத்தை நான் தர விரும்புகிறேன். நம்முடைய மனம் ஒரு நாம் வளர்க்கும் நாயை போன்றது. Our senses is like a naughty house owner. நம்முடைய புலன்கள் சுட்டித்தனமான வீட்டு உரிமையாளரை போன்றது. The dog is sleeping somewhere, but senses going and pinching the dog.
like this, they're pinching. நாய் ஒரு இடத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, ஆனால் இந்த புலன்கள் சென்று அந்த நாயை கிள்ளிக் கொண்டே இருக்கிறது. So the dog knows he is my house owner, I should not bite him, let him do. The dog tolerate some time. அந்த நாய்க்கு நன்றாக தெரியும் இது என்னுடைய வீட்டு உரிமையாளர், எனவே நான் அவரை கடிக்க கூடாது. எனவே ஒரு குறைந்த அளவு காலத்திற்கு அவர் செய்யும் இந்த கிள்ளும் செயலை அந்த நாய் பொறுத்துக் கொள்ளும். At one point in time, the dog exposes and bites that owner. எல்லை மீறும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த நாய் தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தி அந்த வீட்டு உரிமையாளரை கடித்துவிடும். Similarly, our senses are inducing our mind. Come, please enjoy, please enjoy, please enjoy. Mind is trying to control, but senses are pushing. அதே போல் நம்முடைய புலன்கள் நம்முடைய மனதை வலுக்கட்டாயமா இழுத்து செல்கிறது. வந்து மகிழ்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டும், இந்த பௌதிக லோகத்தில் மகிழ்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டும் என்று இந்த மனதை வலுக்கட்டாயமாக இழுக்கிறது. மனம் எத்தனை கட்டுப்பாடை கொண்டிருந்தாலும் அந்த கட்டுப்பாட்டை உடைக்கும் அளவிற்கு மீண்டும் இந்த புலன்கள் அந்த மனதை பௌதிக இன்பத்தில் மூழ்குமாறு வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து செல்கிறது. So at one point of time, mind agrees with the senses and you engage in the fruitive activities of sense gratification. தொடர்ந்து இந்த புலன்கள் செய்யும் முயற்சியில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அந்த மனமானது புலன்கள் சொல்லும் விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது. எனவே அது புலன்களோடு சேர்த்து பௌதிகமான புலன்ப செயல்களில் ஈடுபடுகிறது. So knowledge is there. The mind is not bothered about the knowledge, but the senses and mind, what they need, that is the enjoyment. ஞானம் உள்ளது, அந்த ஞானத்தை பற்றி மனதிற்கு கவலை இல்லை. ஆனால் புலன்கள் வலுக்கட்டாயமாக மனதை இழுத்து செல்லும் பொழுது அது வேறு வழி இல்லாமல் மனமானது புலன்களுக்கு அடிபணிந்து பௌதிக இன்பத்தை நோக்கி ஓடுகிறது. So after the end of the Brahma's night, all the living beings comes again to continue their fruitive works. பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுது முடிந்த பிறகு அனைத்து உயிர்வாளிகளும் மீண்டும் தங்களுடைய பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடும் செயலை தொடர்ந்து செய்கிறது. The karma yogis, ஞானி yogis, they are not coming to continue their previous activities. They are coming to start from beginning their activities. கர்மயோகிகளும் ஞான யோகிகளும் தங்கள் எந்த நிலையில் முந்தைய செயலை விட்டார்களோ அங்கிருந்து தொடர்ந்து செய்ய இந்த உலகத்திற்கு வரவில்லை. மீண்டும் ஆரம்பத்திலிருந்து முதலிலிருந்து தொடங்கி அந்த செயலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். But the devotees are completely different. They are coming again to continue where they left. That is the difference between the devotees and other yoga processes. ஆனால் பக்தர்கள் இதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபடுகிறார்கள். அவர்கள் எந்த இடத்தில் விட்டார்களோ அங்கிருந்து தொடர்ந்து செயல்படுவதற்காக இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு பக்தர்கள் வருகிறார்கள். இவ்விதத்தில் பக்தர்களும் ஞானிகளும் யோகிகளும் மாறுபடுகிறார்கள். The spiritual nature of Lord and devotees is completely something is there. For example, the karmis and jnanis, there is nothing spiritually there. For devotees, the bhakti what they are showing to Lord, that is one of the spiritual energy. பகவானின் ஆன்மீக இயல்பும் பக்தர்கள் கொண்டிருக்கும் பக்தியும் ஓரளவுக்கு சம்பந்தம் கொண்டிருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு கர்மிகளும் ஞானிகளும் அந்த பக்தி என்ற விஷயத்தை பெரிதாக செய்வதில்லை. ஆனால் இந்த ஆன்மீகமான இயல்பு பக்தர்களுக்கு இருக்கும் காரணத்தினால் ஓரளவுக்கு அவர்கள் பக்தியில் ஈடுபடுகிறார்கள். இந்த வகையில் அந்த ஆன்மீக இயல்பு என்பதில் பகவானும் பக்தர்களும் ஓரளவிற்கு ஒத்து போகிறார்கள். Even for beginners who are coming to devotional service, they also can feel the Lord and the Lord's potency. That even small bhakti can attract the Lord. பக்திக்கு வரும் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் கூட பகவானின் இருப்பை உணர முடியும். ஒருவர் செய்யும் சிறிதளவு பக்தி கூட பகவானை வெகுவாக கவர்ந்து இழுக்கும். From these slogas what we can understand is at the end of the creation everyone goes inside the Lord, again comes here, again they are doing again their activities. Why? Because only the thing is they not convinced and they cannot control. I am not the enjoyer, Lord is the enjoyer. This philosophy they cannot follow practically. இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் பார்க்கலாம், ஒரு பிரம்மதேவரின் ஒரு இரவு பொழுதில் பகவானின் உடலில் அனைவரும் ஐக்கியமாகிவிட்டு மீண்டும் பகல் பொழுது தொடங்கும் பொழுது மீண்டும் இந்த உலகத்திற்குள் தோன்றுகிறார்கள். இங்கே அனுபவிக்க வேண்டிய செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், தாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை நிறைவேற்ற. இதற்கான அடிப்படை காரணம் தாங்கள் உடல் அல்ல, ஆத்மா, பகவான் நித்தியமான சேவகர்கள் என்ற அடிப்படை உண்மையை இவர்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறது தான் இது போன்ற செயல்களை இவர்கள் செய்வதற்கான அடிப்படை காரணமாகும். Here Lord gives special powers to
Narada Muni that he can travel everywhere in this material world and spiritual world, and he can sing the glories of the Lord. He given the full powers to some special powers to Narada Muni. பகவான் நாரத முனிவருக்கு சில விசேஷமான சக்திகளை தருகிறார். இதன் காரணமாக நாரத முனிவர் ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம் எந்த இடத்திற்கு வேண்டுமானாலும் சென்று பகவானின் மகிமைகளை கீர்த்தனங்கள் மூலமாக பாடி அங்கிருக்கும் ஜீவாத்மாக்களிடம் பரப்பலாம். So the spiritual body and spiritual powers Lord can award only the devotees. He cannot award this to jnanis and karmis and other processes. ஆன்மீக உடல் மற்றும் ஆன்மீக சக்திகளை பகவான் பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் வழங்க முடியும். ஞானிகள், கர்மிகள் மற்றும் பிற வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கும் நபர்களுக்கு பகவானால் இந்த சக்திகளை வழங்க முடியாது. The beauty of Lord's creation is the two things, only the two words can give answer for all questions. That is infinity and eternal. These two words having so many answers. எல்லை இல்லாதது, நித்தியமானது. இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் தான் பகவானின் படைப்பில் நமக்கு இருக்கும் பல கேள்விகளுக்கான பல விடைகளை தரக்கூடியது. We don't know when we started our this material samsara sagra, that is eternal, time immemorial. எப்பொழுது இந்த பௌதிக சம்சார சாகரத்தை நாம் தொடங்கினோம் என்பதை பற்றி நமக்கு தெரியாது. அது நித்தியமானது, காலத்தின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது. Similarly, Prakriti, the material universes, how many we also cannot count. That is infinity number of universes is there. அதே போல் பிரகிருதியில் இருக்கும் பௌதிக பிரபஞ்சங்கள் எத்தனை என்பதை நம்மால் எண்ணி பார்க்க முடியாது. அங்கும் கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் இருக்கிறது. We cannot say at one point of time there is no material and spiritual worlds. The people who are coming at one point of time and they started the samsara sagra, no, we cannot say like this. It is eternal, time immemorial. When we bound, we don't know at all. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஆன்மீக பௌதிக உலகங்கள் இல்லாமல் இருந்தது. திடீரென்று உயிர்வாளிகள் இந்த உலகத்திற்குள் நுழைந்து தங்கள் கர்ம வினைக்கேற்ப செயல்பட தொடங்கிறார்கள் என்று நாம் கூற முடியாது. ஏனென்றால் இந்த ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம் எப்பொழுது இருக்கிறது என்பதை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அது நெடுங்காலமாக, நெடுங்காலமாக இருக்கிறது. அதை நம்மால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. Similarly, in spiritual world, some living beings, they are the Nitya Siddhas. They are eternally associated with the Lord and His pastime. They are also eternal. We cannot say they are also one point of time Lord only is there. All the living entities was there in material world. After one by one practicing devotion service, they went to spiritual world. We cannot say like this. They are eternally Nitya Siddhas. We are eternally Nitya Baddhas. அதே போல் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் நித்திய சித்த பக்தர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இல்லாமல் இருந்தார்கள், திடீரென்று படைக்கப்பட்டார்கள், அதன் பிறகு பகவான் சேவர்களாக செயல்பட்டார்கள் என்று கூற முடியாது. அவர்கள் எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருக்கிறார்கள். பகவான் எப்படி நித்தியமாக இருக்கிறார்களோ அதே போல் நித்தியமாக அவர்கள் அந்த ஆன்மீக லோகத்தில் நித்திய சித்தர்களாக இருக்கிறார்கள். நாமும் நித்தியமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாக நித்திய பக்தர்களாக இருக்கிறோம். Actually, in Lord's creation, in material world or spiritual world, whatever is there, Lord's creation, there is nothing wrong, nothing bad, nothing we can say like anything. Lord's creation is completely perfect. பௌதிக உலகமாக இருந்தாலும் சரி, ஆன்மீக உலகமாக இருந்தாலும் சரி, பகவானால் படைக்கப்பட்ட எந்த இடமும் மிக மிக பக்குவமானது. அதில் நாம் எந்த குறையும் காண முடியாது. How Prabhu, spiritual world is very great, material world is very bad. Now that means Lord creation is very bad. Now one may ask this question. ஒருவர் கேள்வி கேட்கலாம், ஆன்மீக உலகம் மிக சிறப்பானது, பௌதிக உலகம் துன்பம் நிறைந்தது, மோசமானது. அப்படி இருக்கையில் பகவானின் படைப்பில் இந்த பௌதிக உலகம் மோசமானது என்று கருதலாமே என்ற வினாவை ஒருவர் எழுப்பலாம். So the spiritual world is made up of spiritual potencies, internal energy, and the material world is made up of external energy. Everything is Lord's energy. That means there is nothing wrong in Lord, but there is one place mistake is there. பௌதிக ஆன்மீக உலகம் என்பது பகவானின் அந்தரங்க சக்தியின் ஒரு பகுதியாகும். பௌதிக உலகம் என்பது பகவானின் வெளிப்புற சக்தி அல்லது பகிரங்க சக்தியாகும். அனைத்துமே பகவானின் சக்திகள் தான். எனவே பகவானின் பங்கில் எந்த தவறும் இல்லை. ஆனால் ஜீவாத்மாக்கள் தரப்பில் தான் ஏதோ ஒரு தவறு இருக்கிறது. What is the mistake? That is our free will and our ignorance. Because of this only we think everything bad here. ஜீவாத்மாக்கள் தரப்பில் இருக்கும் தவறு என்னவென்றால் அவர்களிடம் இருக்கும் அந்த சுதந்திரம் மற்றும் அவர்களிடம் இருக்கும் அறியாமை. இந்த இரண்டின் காரணமாகத்தான் நம்மை சுற்றி இருக்கும் அனைத்தும் தீயது என்று நாம் கருதுகிறோம். Because of this free will and
ignorance, we bound up by material bodies. We cannot. If we try also, we cannot come out easily. Therefore, we think these material things and material worlds are bad. But actually, that is not. They are doing their duty properly. But we have to think, we are doing our duty properly or not. இந்த அறியாமை மற்றும் அந்த சிறிதளவு சுதந்திரம் இதன் காரணமாகத்தான் இந்த பௌதிக உலகம் மற்றும் பௌதிக விஷயங்கள் அனைத்தும் தவறானது, தீயது என்று உயிர்வாளிகள் கருதுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் இந்த பௌதிக உலகம், பௌதிக விஷயங்கள், செய்யப்படும் செயல்கள், செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எதுவுமே இல்லை. நாம் தான் அங்கே செயல்படுகிறோம். எனவே அந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் சிந்திக்க வேண்டும். So this material world and the material body, material mind, intelligence, the 5 elements, everything working perfectly under the control of the Lord. This we are stuck here and we are struggling because of our previous karmas and because of free will and ignorance. We cannot come out easily. That's why we need the support of devotees and devotional service. இந்த பௌதிக உலகம், பௌதிக மூலக்கூறுகள், பஞ்சபூதங்கள் அனைத்தும் பக்குவமாக, துல்லியமாக பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நம்முடைய முந்தைய செயல்கள் காரணமாக நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே நாம் செய்ய வேண்டியது தூய பக்தர்களின் துணையை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் வழிநடத்தும் வழியில் நடந்து பகவானை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். So if we calculate hardly one day of Brahma, how many living entities who practice devotional service and going to spiritual world, we don't know what is that calculation, only Lord knows. But he gives arrangements, all the living beings. பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் எத்தனை உயிர்வாளிகள் பௌதிக உலகத்தில் பக்தி சேவை பயிற்சி செய்து அதில் பக்குவநிலை அடைந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார்கள் என்ற எண்ணிக்கையை பற்றி நமக்கு தெரியாது. அது பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் அந்த உயிர்வாளிகள் அவ்விதமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதற்குண்டான அனைத்து வகையான ஏற்பாடுகளையும் பகவானே அந்த உயிர்வாளிகளுக்கு செய்கிறார். One may ask, why I have to go to spiritual? Let me stay here. What is the problem? The problem is we are not belongs to here. Our nature is we have to be in a spiritual world with spiritual body, and our mindset has to become to we are not the enjoyer. Lord is the enjoyer. This is our nature. We cannot live by killing our nature. Hare Krishna. Sound. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Can you hear me now? ஒருவர் நினைக்கலாம், நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறேன், எனக்கு என்ன பிரச்சனை, இங்கே தொடர்ந்து இருந்ததால் என்ன பிரச்சனை என்று. ஆனால் நம்முடைய சொரூப நிலை அல்லது இயல்பான நிலை இங்கிருப்பதில்லை. மாறாக ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானுக்கு சேவை செய்வதுதான் நம்முடைய இயல்பான நிலையாகும். அந்த நிலையிலிருந்து மாறி நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால்தான் நாம் பல துன்பங்களை மேற்கொள்ள வேண்டி உள்ளது. And one more happy thing is that after the end of the Brahma's life, we are very fortunate. We are going into the body of Garbhodaksha Vishnu. That means we are, and one more thing, at the end of Karnadaksha Vishnu, when he heals the breath, that time also we are going into the Karnadaksha Vishnu. In these 2 times, we are going into the body of Vishnu. ஒரு நல்லதிஷ்டம் வாய்ந்த நிலைகள் என்னவென்றால், கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு தினம் முடிவிலும் இரவிலும் கர்ப்போதகசாய விஷ்ணுவின் உடலுக்குள் ஐக்கியமாகிறோம். அதே போல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நாம் காரணோதகசாய விஷ்ணுவின் உடலில் ஐக்கியமாகிறோம். இந்த 2 சம்பவங்கள் நிகழும் பொழுதும் ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் மிகுந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று கருதி கொள்ளலாம். But the seed what we planted here, their fruits are waiting. So we have to come again here to eat that fruits. So again the creation coming and annihilation, creation, annihilation, like this going on here. In similar time, the Lord arranges the yogic process, karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, bhakti yoga, all to understand the living beings. They are not belongs to here. So through this process they can progress. அதே சமயத்தில் இங்கே நாம் விதைத்த விதைகள், நம்முடைய செயல்கள் மூலமாக விதைத்த விதைகள் அதன் பலனை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறது. எனவே இந்த உயிர்வாழிகள் இந்த செயல்களின் வினைகளிலிருந்து தப்பித்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்காகத்தான் பல வழிகளை பகவான் நமக்கு வகுத்து தந்திருக்கிறார். கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இறுதியாக பக்தி யோகத்தின் மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைத்து பகவானின் சேவகர்கள் என்ற நிலை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் இந்த பல வழிகளை பகவான் நமக்கு தந்துள்ளார். So today what we get, by the mercy of devotees and Lord Krishna, we come in contact into Krishna consciousness and Bhakti Seva. We have to develop ourselves and we will go to spiritual world.
எனவே இன்று பக்தர்கள் சங்கத்தின் மூலமாக கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிரதான உபதேசம் என்னவென்றால் நாம் நம்முடைய பக்தி மார்க்கத்தில் தொடர்ந்து முன்னேற வேண்டும். அதன் மூலமாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேறி நம்முடைய சொரூப நிலையை அடைந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Any questions, bro? Yes. Prabhuji, can temple devotees use mic? It is not audible in Zoom. 1 second, bro. Bro, you ask, I'll say in English. The question is, I mentioned that at the end of the Brahma life, along with Brahma, all creations enters into the Garbhodaksha Vishnu. But somewhere it is mentioned, at the end of the life, up to the, without the Brahma Loka and Satya Loka, the water comes up to the fill level of top, end of the day. Like this is the translation. பிரம்மதேவரின் இறுதி பகுதி இரவு பொழுதில் அனைத்து உயிர்வாளிகளும் பிரம்மதேவரோடு ஐக்கியமாகி விடுகிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுதில் அந்த பிரளய நீரானது பிரம்மலோகம் வரை சென்று அதை மூழ்கடித்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Here it is mentioned, and Bhagavad Gita also Lord says in 8th chapter, it is mentioned clearly, at the end of the Kalpa, Brahma along with all paraphernalia entered into the Garbhodaksha Vishnu. But somewhere it is mentioned, only the 2 lokas is not filled. Maybe it is at the end of the 4th cycle, Shambalam Prabhu? Maybe, I don't know. இங்கே இந்த பிரம்மலோகம் மற்றும் இன்னொரு லோகம், 2 லோகங்கள் மட்டும் முழுகாது, மற்ற அனைத்து லோகங்களும் பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுதில் மூழ்கிவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே இது எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் சாஸ்திரத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. Any online question? No, Prabhuji, I don't see any online question. Prabhuji, I have one question from my side. I heard somewhere that in the night of Brahma, Lord Brahma, top 4 lokas, Brahma, Janaloka, Tapaloka, and the top 4 lokas will not get submerged. And after that, all the lokas will get submerged. So you are conversing about that. So is this right or wrong? Just I want to get the opinion. Is this understanding right or wrong? 4 லோகங்கள், முதல் 4 லோகங்கள், பிரம்மலோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், மகர்லோகம் போன்ற 4 லோகங்கள் மட்டும் அந்த பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுதில் மூழ்காது, மற்ற லோகங்கள் மூழ்கிவிடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது சரியா தவறா இந்த புரிதல்? Hare Krishna. So it is said in the 3rd canto Srimad Bhagavatam that at the end of the day of the Brahma,
there is a fire come from down, this Sankarshana. And this fire raise, and due to the heat of the fire, for you see, there's more than 100 years there is a fire and fire, and 100 years there is a rain. Okay, this according to the calculation of this demigods. And after that there is a rain, and then water raise, and water raise to the Sargaloka. And actually first what when fire, due to the fire, when heat increase, then all the Sargaloka and people, they go to top planets. Okay, and then there is a rain, and due to the rain, then water also raised till the Sargaloka, because Sargaloka is empty, nobody is there. So all the till the Sargalokas, the people, they go to upper planets, but it doesn't destroy. Yes, bro, continue translation. யா, பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுதில் 100 ஆண்டுகளுக்கு மழை இருக்கும், நெருப்பு இருக்கும், பிரளய தீ இருக்கும். அதன் பிறகு 100 ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து மழை இருக்கும். எனவே அந்த காலகட்டத்தில் சொர்க்கலோகவாசிகள் சொர்க்கலோகத்தை விட்டு மேலுலகங்களுக்கு சென்று விடுவார்கள். அதற்கு கீழே இருக்கும் உலகங்கள் எல்லாம் இந்த ஒரு விஷயத்தை எதிர்கொள்ளும். But there is one more explanation is there. When we hear the creation of Brahma, exactly his day's creation is here. There's two explanations for this. So that means because when he goes to sleep, he take everything with him, and then again you said that he goes to Garuda Vishnu. It's happened because how it's happening, because there is no creation, nothing, because everywhere is dark now. So everything goes into the body of the Garuda Vishnu. And next day when again start, again newly creation start like previous. பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுதில் அவர் தான் படைத்த அனைத்தையும் சேர்த்துக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவின் உடலுக்குள் ஐக்கியமாகி விடுகிறார். மீண்டும் அடுத்த தினம் பகல் பொழுது வரும் பொழுது புதிதாக அவர் இந்த படைப்பை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். தொடக்கத்திலிருந்து மீண்டும் அந்த செயலை அவர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். So it is like when we go to bed, there is things are there, and when we wake up morning again we see the same thing. Previous day how it was. So his creations like this, but we slept, and if someone come in the room, oh, you have many things newer here. It look like a new, but it's not a new. It's like a previous day how it was like this. இந்த அனுபவம் கிட்டத்தட்ட நாம் பகல் பொழுதில் பல விஷயங்களை காண்கிறோம், இரவு பொழுதில் உறங்கி விடுகிறோம், மீண்டும் பகல் பொழுது வந்து நாம் எழும் பொழுது மீண்டும் அந்த விஷயத்தை பார்த்து இந்த விஷயங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது என்று கூறுகிறோம். இதை இன்னொரு உதாரணத்தோடு ஒப்பிடுகலாம். நாம் ஒரு அறையில் இருக்கிறோம், திடீரென்று நாம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு நபர் வருகிறார். தூக்கத்தில் அவர் வருகிறார் என்பதை உணர முடியாது. எழுந்ததும் அந்த நபர் இருப்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். இதே போன்ற ஒரு உணர்வைத்தான் பிரம்மதேவரும் பெறுகிறார். So at the end of the Brahma, that pralaya, that is called namitika pralaya. That is also pralaya is there. That means that pralaya, again there is a creation. So both take place simultaneously. பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுதிலும் ஒரு பிரளயம் இருக்கிறது, நைமித்திக பிரளயம் அழைக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அந்த பிரளயத்தில் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகிறது, மீண்டும் படைப்பானது உருவாக்கப்படுகிறது. And whatever we see in the third canto explains the creation, this at the end of the day of Brahma creation we see. We don't see the the life of the Brahma. At the end of the life of the Brahma creation we don't see. Only one time that is explained. And after that this creation continues at the end of the day of the Brahma. பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளின் இறுதி பகுதி முடிந்த பிறகு மீண்டும் படைப்பு தொடர்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரம்மதேவரின் ஆயுட்காலம், பிரம்மதேவரின் கணக்குப்படி 100 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு படைப்பு எப்படி நடக்கிறது என்று எங்கும் விளக்கப்படவில்லை. ஆனால் பிரம்மதேவரின் பகல் பொழுது முடிந்து இரவு பொழுது வந்து அந்த இரவு பொழுது முடிந்த பிறகு மீண்டும் எப்படி படைப்பு நடக்கிறது என்பதை பற்றி நமக்கு சாஸ்திரங்கள் விளக்குகிறது. So that means at the end of the Brahma, Mahaluka, Janaluka, Tapaluka, Satyaluka, Brahmaluka, all the people, they all goes to sleep. And they all goes to sleep where? In the Garuda Vishnu.
இதன் பொருள் பிரம்மதேவரின் இரவு பொழுதில் ஜனலோகம், அகர்லோகம், தப்பலோகம், சத்தியலோகம் போன்ற லோகத்தில் இருக்கும் வாசிகள் அனைவரும் உறக்கத்திற்கு சென்று விடுவார்கள். எங்கே அவர்கள் சென்று உறங்குவார்கள்? கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவின் உடலில் சென்று உறங்குவார்கள். So again when Brahma wake up, again like same, like how wake up morning. மீண்டும் பிரம்மதேவர் அடுத்த நாள் காலை எழுந்தவுடன் நாம் அப்படி அடுத்த நாள் காலை எழுகிறோமோ அதே போலத்தான் அவரும் உணர்வார். Anything, Thank you very much, Prabhuji. Anything No further more? questions. It is clear, I think. Correct. That is explained third canto. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji, very clear. Thank you very much. Tantra, Hare Srimad Krishna, Bhagavat. thank you, Satyadharma Prabhu, Shampal Ram Prabhu, thank you so much. Dandavad Pranams. But I have something here to say. Sorry, Prabhu. Raghavendra Prabhu. Yes, Prabhuji. Are you there? Yes, Prabhuji. Please proceed. Please proceed. Actually, this verse explain about this. The body of the Narada and body of Krishna are both same. And also, birth also same. And Prabhupada given some explanation from Vishwanath commentary. I think if you read the commentary of Prabhupada, it's given. Translation, Prabhu. இந்த பதத்தில் நாரத முனிவரின் உடலும் பகவான் விஷ்ணுவின் உடலும் ஒன்றுதான், அவர்களின் பிறப்பும் ஒன்றுதான் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரபுபாதர் இதை பற்றி விளக்கும் பொழுது அதன் விளக்க உரையில் இதை பற்றி தெளிவாக விளக்கங்கள் தருகிறார். Even it is also said that someone asked question. We see Narada's taking birth from Brahmaji, entering through the breathing into the womb of the body of the Garbha Vishnu. How can you say that his birth is eternal? So that is also question raised by Vishnu. So then answer is given. How Krishna is taking birth? Krishna is taking birth. And we say that, oh, Krishna is taking birth. But Krishna is taking birth. Actually, it is always there. So it's just appearing and disappearing, that's all. Similarly, Narada's birth also, he doesn't take birth. He only appear and disappear because he is eternal. He has eternal body. நாரத முனிவர் பிரம்மதேவரின் நாசியிலிருந்து தோன்றி அவர் தாயின் கருவுக்கு சென்று அங்கிருந்து கருவூட்டப்பட்டு வருகிறார். அப்படி இருக்கையில் அவர் எப்படி நித்தியமானவர் என்று புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. இது கிருஷ்ணருக்கும் பொருந்தும். கிருஷ்ணர் யசோதையின் மகனாக அல்லது தேவகியின் மகனாக பிறப்பெடுப்பது போல் நமக்கு தெரிகிறது. ஆனால் உண்மையில் கிருஷ்ணர் நித்தியமானவர். அவர் நித்தியமான ஆன்மீக சரீரத்தை எப்பொழுதுமே கொண்டிருக்கிறார். அதே போலத்தான் பகவானின் நித்திய சகாவாகிய நாரத முனிவரும் நித்தியமானவர், எப்பொழுதும் நித்தியமான ஆன்மீக உடலைத்தான் கொண்டிருக்கிறார். நாம் பௌதிக கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கும் பொழுது அவர் பிறப்பெடுப்பது போல் நமக்கு தெரிகிறது. Again question come. Then we see this in this explanation Vyasadeva that Narada Muni said that my Panchabodhika Deha fell down and I get the spiritual body. And what is that? Correct. That is it. மீண்டும் ஒரு கேள்வி எழலாம். நாரத முனிவர் வீழ்ச்சி அடைகிறார், மீண்டும் அவருக்கு பௌதிகமான உடல் கிடைக்கிறது, அது பஞ்சபூதங்கள் ஆனது, இது ஏன் நடக்கிறது போன்ற கேள்வி எழலாம். So then that means that body is not spiritual. That means he had two body. One is material body and spiritual body. So actually, it is said that it is only pastime. He doesn't have any material body. He has a spiritual body. For sadhakas, how this body changes, only to set example or to show the example, explain like this way. இதற்கு பொருள் நாரத முனிவருக்கு இரண்டு உடல் இருக்கிறது, ஒன்று ஆன்மீக உடல், ஒன்று பௌதிக உடல் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்ற வினா நமக்கு எழுந்தால் அது தவறான புரிதலாகும். உண்மையில் நாரத முனிவருக்கு ஆன்மீகமான உடல் மட்டும்தான் இருக்கிறது, பௌதிக உடல் இல்லை. ஆனால் சாதக பக்தர்கள் எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்தில் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு சாதகன பக்தியை பயிற்சி செய்து அதன் மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார்கள் என்பதை நமக்கு எடுத்துக்காட்டும் வண்ணம் ஒரு உதாரணமாக செயல்படுவதற்காக நாரத முனிவர் இந்த குறிப்பிட்ட நிலையில் பங்கு கொள்கிறார். Yes, hope is clear. Yes. Yes, Prabhuji, very clear. Yeah, so here question is that even the Komara, 4 Kumaras, correct, they have a spiritual body or not? His question is even Narad Muni, when he becomes small child, and he's also a spiritual body. It's not like, its explanation is given. I think I explained, I don't know. When he has a many stage of body, like see, Krishna's Damodar, small baby body is eternal. Similarly, the devotees, the Kumara body and Koishra body, all are eternal body. And this body is eternal. Why? Because somewhere this past is taking place. So this doesn't destroy.
நாரத முனிவர் கைஷோரா கௌமாரா போன்ற பருவங்களை அடைந்த பொழுதும் அவர் நித்திய ஆன்மீக உடல் தான் இருந்தாரா என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதற்கு சாம்பல்ராம் பிரபுஜியின் பதில், கிருஷ்ணர் எப்படி இந்த உலகத்தில் கைஷோர பருவம் கௌமார பருவத்தை அடையும் பொழுது நித்தியமான உடலோடு இருக்கிறாரோ, ஏதோ ஒரு உலகத்தில் அவர் இதே உடலோடு நித்திய நிலைகள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறாரோ, அதே போலத்தான் நாரத முனிவரும் இது போன்ற பருவங்களை கடக்கும் பொழுது நித்திய உடலோடு தான் இருக்கிறார் என்பது சாம்பல்ராம் பிரபுஜியின் பதிலாகும். Another example I see when Panchavandava they appear, they have a Kumara body, Kushara body, a young body. They have, correct. So because that body is eternal, means what? This eternally this past time is going on somewhere always. So that means the body is eternal. Similarly, Narad Muni is past time because he is a Bhakti Avasavatara. His past time also going on eternally somewhere. So that's the body is eternal. Prabhuji, you explained about who appeared first line. In your explanation, you told in first line, no? Panchapandava. Panchapandava, thank you. Yeah. பஞ்சபாண்டவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது அவர்கள் லீலை புரிகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் நித்தியமான உடலோடு தான் தோன்றுகிறார்கள். இதன் பொருள் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் நம்முடைய